Jonathan Street. Okay, great. Well, hey, can one of you pray for us in Spanish? We already did it. Yeah, sorry. But if you want, we can do it again. No problem. Let's have a second prayer just so I can be part of it, okay? Okay, perfect. Cami, ¿quieres repetir, por favor? Okay, Alexis is gonna pray for us, okay? Perfect. Señor, gracias tener la oportunidad de poder partir. Mi corazón va dirigido, Señor, hacia tus negocios, tus intereses, la felicidad. Gracias por poder participar de lo que anhela tu corazón. Envía nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, darnos sabiduría para ser más eficaces en lo que tú nos has enviado. Gracias por la información de todo, gracias por todo lo que están aquí, ya sea virtual o personalmente. Gracias por tu gran amor y por tus expresas y por este privilegio de poder servir. Ayúdanos a reflejar todo lo que tú tienes, Señor, en amor y gracia y misericordia para nosotros. Oramos aquí en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Thank you. Thank you. Thank you. Well, hey, before we talk about our theme for tonight, I would like to hear a few stories from your communities. Okay. Antes de comenzar a hablar del tema de esta noche, a todos les gustaría escuchar algunas historias de nuestras comunidades misionales. Okay. Two or three examples, something you're encouraged about, something good we can celebrate. Cosas que podamos celebrar, cosas buenas. Nos queremos celebrar el hecho de la espontaneidad. We want to celebrate because we has been like expressive. De que la misma comunidad misional propició un espacio para salir sin nada de los típicos líderes del Estado, sino ellos solos. Okay, Camilo wants to celebrate. The community has been created spaces by themselves, so they take time for go out without the nuclear, without leaders or something like that. Okay, that's great. Qué bien. Something else from another group. ¿Alguien más de otra comunidad? No, bueno, pues es verdad. Hemos tenido la oportunidad de que nos ha tocado personas que están aprendiendo a conocer a Dios, tienen interés de conocer a Dios, pero el trato ha sido un trato mucho más ameno, mucho más natural, no ha sido como una clase que se dicta y cita versículos, sino que básicamente tiene que ver con hablar espontáneamente acerca de Dios, y que toca personalmente cosas que ellos han llevado por mucho tiempo, y eso ha surgido a través del uso de la lectura, de la palabra, cada vez que hemos estado leyendo el hebreo, han empezado a salir cosas de las personas que han preguntado, y eso ha sido una oportunidad de poder hablar acerca del carácter de Dios, del amor de Dios. Okay. Okay, they want to celebrate. They had the opportunity to find people who are just starting to learn about the Lord. They are just beginning in the work, and has been really spontaneous. Yeah. Has been like normal, natural. They has been doing that, like building a relationship with them and with God, and that's what they want to celebrate tonight. That's great. Are those people they're speaking of, are they neighbors or co-workers, or where did they come from? Que si estas personas son vecinos, amigos o
O como yo No, gracias. estamos dentro de apartamento y, por ejemplo, ayer visitaron familiares. Estaba armando así el círculo de casi conocidas. De la iglesia, pero también se están empezando a familiares. Ayer, por ejemplo, tenemos hermanos, novia, y sacaron hermanos en una situación bastante particular. Incluso, sin querer, han estado participando familiares que no tenían nada que ver ahí, que engancharon. Okay. We are talking about family of the members of the church, and it has been really natural. They didn't been really invited to the meetings or something like that. Has been like spontaneous, like unexpected. Yeah. Great. Okay, one more story. Una historia más, Miley? Personas nuevas, personas miembros de la iglesia que han dado un paso más para empezar a hacer parte del grupo. We want to celebrate because we are getting more peoples. They are members of the church, but never has been into the missional communities. Mhm. So they want to celebrate that. We want to celebrate that. Yes. Well, all of those things are things you should be celebrating. Yeah. Que todas esas cosas son cosas que deben ser celebradas. Sounds like some good progress, good fruit. Es un buen progreso, son buenos frutos. Yeah. Well, tonight we want to make some more progress in thinking about how can we speak better, more effectively with non-Christian people. Okay. Esta noche queremos hacer un progreso más y queremos aprender cómo hablar de manera efectiva con personas no creyentes. Many times it's difficult. Muchas veces es difícil. If they're neighbors or if they're co-workers or if they're families from our kids' school. Compañeros de trabajo, familiares o incluso familiares de los compañeros de escuela, de los pequeños. It can be easy to talk about some simple details about where they live or simple things happening in their life. Puede ser simple hablar sobre cosas, temas sencillos, cosas que les pasan a ellos que son sencillas en la vida. But how can we go deeper so that those relationships actually build trust? Pero ¿cómo podemos ir más profundo en esas relaciones y tener más como confianza o llegar más a la verdad? Because if you have a relationship with someone, but they don't trust you, they probably will not speak about spiritual things with you. Porque si tenemos una relación con alguien, pero no confía en ti, probablemente no vamos a poder alcanzar a esa persona o escuchar más profundo. Most people, if they have big questions or big problems or a big need, they go to people they trust. Las personas a veces tienen grandes preguntas o grandes problemas, van a las personas en las que ellas confían. So we must become those people that they trust. O sea que nosotros debemos convertirnos en esas personas en las que ellos confían. I think Jesus was a powerful example of this. Jesús fue un poderoso ejemplo de eso. We see that he was known as a friend of sinners. Sorry again. In the Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, we see that Jesus was known as a friend of sinners. Okay, podemos ver en Mateo o en Juan que Jesús fue un claro ejemplo de eso. And that word friend is very important. Trabajar en la amistad es muy importante. That word friend communicates that there was trust. Amigos que comunican la verdad.
So when Jesus went to people, he was able to get to know them and get to know their story so that they trusted him. Sorry, I hear like half. When Jesus went to the people, what else? He would get to know their story so that there was trust between them. Cuando Jesús iba a las personas y escuchaba sus historias, había confianza entre ellos. So that's the big question for us tonight. How do you do this in Medellin? Esa es la pregunta o el tema para nosotros hoy. ¿Cómo hacer esto en Medellín? How can your church become friends with more sinners in Medellin? ¿Cómo nuestra iglesia puede volverse amigo de más pecadores en Medellín? From work, from school, from your neighborhood, from your family. El trabajo, la escuela, el vecindario, la familia. So I asked Jonathan to give you a resource or a document to look at. Le dio a Jonathan un documento para tener como un resumen que nos enviaron. So I want to explain the document a little bit. Él quiere explicarnos el documento un poco. And then I want you to tell me how you think this is possible in Medellin. Y luego quiere que nosotros le digamos a él cómo creemos que esto es posible en Medellín. Okay. So the document showed you a circle, yes? El documento nos mostraba un círculo. Okay. And did most of the people see that document, see that circle? Que si algunos lo vieron, por favor. ¿Quién vieron el documento? Al final. Yep. Yes, we did. Okay. She's Do you trying to show do you want everybody us on her to phone. present? Yeah. Que si no usted compartir pantalla. Are you able to let us share a screen, please? Yes, I could do that. Thank you. Okay, you should be able to. 1 second, please. Yeah, it'd be great if you could show the circle. Yes, sir. Yes. Voy a compartir pantalla para que los otros vean. Yeah. That's it. We are on it. Perfect. Okay, well, first let me say that you see that the circle has arrows that are showing movement, that are going around. Primero, quiero que vea que hay unas como flechas moviéndose alrededor del círculo. That means that relationships with people are a process. And many times they take. Eso significa que la relación con las personas es un proceso que pues, va dando vueltas. And many times it takes a long time. Y muchas veces toma mucho tiempo. So usually 1 or 2 conversations will not build trust. Sorry, my volume. So I said usually only one or two conversations will not be enough to build trust. Okay, que usualmente solo 1 o 2 de esas, digamos, procesos o conversaciones van como consiguiendo confianza. It takes many conversations. Some of them are small conversations. Some of them might be bigger, longer, deeper conversations. Que unas de esas conversaciones pueden ser más largas, unas más cortas, unas más profundas, unas más superficiales. Okay. But you can see it says their story on the left side. Que podemos ver su historia en el lado izquierdo. That means that when we're spending time with people, eating a meal or at a party or watching some football,
Eso significa que cuando compartimos tiempo con una persona, sea comiendo o en una fiesta o viendo fútbol, Okay. We're asking them questions. estamos preguntándoles preguntas. But questions that are helping us get to know the backstory of their life, how they grew up, where they grew up. Sorry, Todd. Juan, ¿puedes mutearte de nuevo, por favor? Or Todd, if you can do it, I really appreciate that. I didn't hear you as well. Yeah. Juan's got his. Okay, Juan. we got it. Yep. Thank you. So when we're with people, we want to be asking them questions that are helping get to know them in a deeper way. Okay, cuando estamos con esas personas, estamos haciéndoles preguntas para tratar de llegar más profundo. Questions about their family, about their relationship with their parents, their relationship with their brothers and sisters. Preguntas sobre la familia, sobre su relación con sus padres o con sus hermanos o hermanas. Where did they grow up? What kind of neighborhood did they live in? Was it a poor neighborhood or a rich neighborhood? ¿Dónde crecieron? ¿En qué clase de barrio crecieron? ¿Era un barrio pobre? ¿Era un barrio rico? Was it a safe neighborhood or a dangerous neighborhood? ¿Era un barrio peligroso o era un barrio seguro? Where did they go to school? Was it a good school or a bad school? ¿Dónde fueron a la escuela? ¿Si era una escuela buena o era una escuela más o menos? When they were a teenager, did they have many friends or only one or two friends? Cuando eran adolescentes, ¿tenían muchos amigos o tenían uno o dos? Okay. What did they do for their first job? Their first job or their second job? ¿Cuándo tuvieron su primer o su segundo empleo? See, when we ask people these kinds of questions, we get to know more about who they really are. Cuando hacemos este tipo de preguntas, podemos saber quiénes son realmente estas personas. Especially when you ask about their family and friends. Especialmente cuando les preguntamos sobre sus familias y amigos. That usually will give us a picture of, that usually will also give us a picture of their spiritual life. Que eso puede darnos como una imagen de lo que sería su vida espiritual. So maybe you ask them about their parents, they tell you some details, and they tell you that their parents were very committed Catholics. Committing Catholics. Por ejemplo, si les hacemos preguntas sobre tus padres, ellos pueden contar que tus familiares, tus padres no son católicos. Yeah, committing Catholics. Okay, thank you. And so now we know, okay, they had some connection with the Catholic Church. Now I'm going to ask them another question. Que si, digamos, identificamos que tiene una conexión con esta religión católica o algo así, ya podemos hacer una siguiente pregunta. Oh, did you attend the Catholic Church with your parents? ¿Tú fuiste a la iglesia católica con tus padres? How did you feel about going to the Catholic Church when you were young? ¿Cómo te sentías cuando ibas a la iglesia cuando eras joven? Did you continue to go to the Catholic Church when you went off to university? Cuando fuiste a la universidad, ¿continuaste yendo a la iglesia? So are you seeing how these questions help us to get to know some of the spiritual story? Y bueno, y así vamos viendo, construyendo como esa historia espiritual de la persona. But we're just asking them questions about their family and their friends and what they did growing up. Pero solo estamos haciendo preguntas sobre su familia, sus amigos o qué hicieron cuando a medida que iban creciendo. Okay, look at the next part of the circle. It says our story. Miremos la siguiente parte, nuestra historia. Usually, if we ask somebody a question about their story, they will return the question and ask about our story. Usualmente cuando le preguntamos a una persona sobre su historia, es una pregunta específica, ellos nos van a regresar la pregunta sobre nuestra historia.
So they told you something about the Catholic Church, and now they ask you the question, and now you can answer some about your church experience. Entonces, por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica, entonces ahí ya uno puede contarle sobre nuestra experiencia o la experiencia pues, propia de la Iglesia, sea cual sea la historia. And now these questions have helped build some trust between you because you know each other more. Ahora, esas preguntas ayudan a construir confianza porque se conocen el uno al otro. Okay. Let's look at the next part of the circle. La siguiente historia, la siguiente parte del círculo, Okay. It says God's story. la historia de Dios. Okay. As we build trust and get to know someone's story, Como a medida que vamos construyendo, pues siguiendo el círculo para construir la historia, and as that connects more with our story, se va conectando más a nuestra historia. it's always going to create opportunities to talk about the Bible, to talk about the church, to talk about God. Y todo esto va creando una oportunidad de hablar de la Biblia, de Dios, And the church. y de la iglesia, church, thank you. Okay. And so again, we keep going around the circle from week to week in relationship with people. Seguimos en el círculo, pues a medida que vamos en la relación con las personas, continuamos ahí. Our conversations get deeper. Nuestras conversaciones se hacen profundas. More of our conversation becomes spiritual conversation. Pues varias o algunas de nuestras conversaciones se convierten en conversaciones espirituales. So we're not just talking about food and politics and football. Entonces ya no estamos hablando solo de comida, fútbol o política. Okay. And so then as we get deeper into God's story, it also leads into Jesus being the center, the foundation for that story. A medida que vamos yendo más profundo en esta historia, en la historia de Dios, vamos viendo cómo Jesús es el centro de esa historia. Okay. But look at the middle of the circle now. Ahora miremos el centro del círculo. Okay. Usually, many of our relationships stop at the second level. Usualmente muchas de nuestras relaciones paran en el segundo nivel. How do you pronounce that? Is it conocido? Conocido. Okay. So many of our relationships with non-Christians are only conocido. Muchas de nuestras relaciones con no creyentes terminan siendo solo conocidos. But they must go deeper. They must move from conocido to amigo. Hay que ir más profundo y pasar de conocido a amigo. Because when they go to those deeper places and we build trust and we become friends, then we will. Sorry, porque cuando vamos más profundo y nos volvemos amigos, then we will be able to clearly proclaim Jesus as the hero of God's story, as the centerpiece of life. vamos a poder proclamar a Jesús como el héroe de la historia de Dios. And then we hope that God will come into the relationship and he will move the relationship from amigo to disciple. Y ahí es cuando esperamos que esta persona sea movida de amigo a discípulo. But that's something that God controls. Pero eso es algo que está en el control de Dios. We have some influence over the first steps, the first stages. Nosotros tenemos influencia sobre los primeros niveles, por decirlo así, los primeros escalones, los primeros pasos. So we plant spiritual seed, but God makes the spiritual seed grow. Nosotros plantamos la semilla espiritual, pero es Dios quien la hace crecer. Okay, let me show you one more thing on the circle, and then I want to hear some from you. Okay. Vamos a traernos algo más sobre el círculo y luego vamos a contarle algo. Okay, look at the top of the circle now. Miremos en la parte superior del círculo.
Okay, it says to serve and to bless others. Servir y bendecir a otros. Okay, as we get to know a person's story, we will hear of problems and needs and struggles in their life. Pues a medida que vamos conociendo la historia, escuchamos sobre problemas, sobre necesidades en las vidas de estas personas. Maybe they're struggling physically or they're struggling financially. We hear that in their story. Tal vez están teniendo problemas físicos o financieros. Vamos ahí como en la historia nos vamos dando cuenta. Or maybe they're struggling with their marriage or their parenting or their job. O tal vez están batallando con su matrimonio, con familiares o con su trabajo. So when we hear those things, that gives our missional community an opportunity to serve them in that need. Cuando escuchamos esto, entonces nos da a la comunidad misional una oportunidad para servirles en esas necesidades. And so again, we're building trust, we're getting to know their story, and we're consistently serving them in practical ways. Entonces seguimos construyendo una historia, seguimos construyendo confianza, vamos yendo más profundo y sirviendo y bendiciendo a estas personas. Because we want to proclaim Jesus, but we also want to demonstrate Jesus. Porque nosotros queremos proclamar a Jesús, pero también queremos demostrarle a él. And we demonstrate Jesus by serving, by blessing, by being generous. Porque demostramos a Jesús sirviendo, bendiciendo, siendo generosos. So we want our missional communities to both proclaim Jesus and demonstrate Jesus. Queremos a nuestras comunidades misionales proclamando a Jesús, pero demostrando a Jesús. So my question is, as when you think about the circle in Colombian culture, what are the barriers or what are the challenges? La pregunta de Todd es, cuando pensamos en este círculo en Colombia, en la cultura colombiana, ¿cuáles son los desafíos o barreras que nos encontramos? What do you think? Ahora sí empezamos a conversar. ¿Qué piensan? ¿Cuáles son las barreras o los problemas que encontramos hablando de construir esta relación y de ir más profundo? Nosotros lo hemos dicho varias veces por el contexto en el que estamos, en el sector en el que estamos, la manera como los vecinos se relacionan es saliendo. Entonces, ir a comer, ir a pasear, y hay un limitante económico limitando a nosotros para eso. So Monica says, we already talked about it. The way how the neighborhoods here build a relationship is like getting out, going out to parties or dinners. And many times money, it's a barrier or it's difficult for some people here, for some of us. Okay. Christian? What else? Are Colombian people open about their story? Las primeras se hablan sobre su historia. Okay, but what did you say before? Sorry. I said. Are you asking? I'm asking. Yeah, sure, they do. We'll translate and see if everybody agrees. Sí, que si los colombianos suelen como abrir sus historias. Los paisas, sí. Los países. Los de aquí, Medellín, sí. Es verdad. Okay. Pero tiene mucha influencia paisa. So they say yes, but it's according to the location. Where are we located? In our department, that happened. People is really expressive, it's really open. So you can build a relationship like easily, Okay. but other places or other departments is not really easier with that. Pues sí, los países son muy abiertos, pero no muy profundos.
Okay. Yo quiero preguntarle algo a él. Nos queremos enfocar como también en la zona puntual donde estamos. Sí, sí, Para que claro. nos hablamos como de pronto. Camilo was saying, people from Antioquia, our department, we call it paisas. I don't know if you heard that before. It's a really open people, but it's not a deeper people. They're like a superficial. Yeah. And Christian have something more to say. Sí, que uno, claro, problemas también esas personas que tienen que solas, estando con muchas personas, o estando solos. Okay. No tienen mucho de abrir. Se sienten solas a pesar de que estén acompañadas. Okay, Christian says many times people feel alone or lonely even when they are with other people. Yeah. Yeah. Yo creo que trabajar puede ser el pensamiento que tienen nuestros vecinos sobre el cristianismo. Okay, Melissa says another barrier could be the thinking about the Christianity in this neighborhood. So, Otra barrera es mucho egoísmo. okay, she said there's too many Catholic people around here, so that can be considered a challenge. barrier. Okay. Another one is time. People is really busy, especially in these kind of neighborhoods. So time. Okay. One more. One more. El otro punto es cuando uno vive en el, a veces uno en el piso no conoce a lo que sí. O sea, no- Son Okay. más encerradas y las casas. Another one is around here is basically buildings. So she thinks living in a building make difficult to build relationships because people is inside their apartment and they're not going out. They don't have a yard or a backyard, for example. Okay. Yep. Okay. Okay. Good. Good. It's good to think about those things Es bueno pensar sobre estas cosas. and to say, how do we help each other? How do we work together to overcome those barriers? Okay, ahora, ¿cómo podemos ayudarnos? ¿Cómo podemos trabajar juntos para superar esas barreras? Okay. One thing that helps us overcome some of those barriers is consistency. Una de las cosas que puede ayudarnos a superar esas barreras es la consistencia. If you talk with a neighbor or a coworker only one time in a month or one time in 5 or 6 weeks, that's not enough. Si conversamos con un compañero de trabajo o un vecino una vez al mes o una vez cada 6 semanas, no es suficiente. If, Suficiente. if we're going to build deeper relationships that go deeper than conocido, they must be more frequent. Si vamos a construir relaciones más profundas y queremos llegar más que conocido, debe ser algo más frecuente. Okay. And sometimes that's okay, even if it's a short phone call or a short texting conversation. Algunas veces puede ser algo corto, incluso un texto corto, para pues como para continuar con esas relaciones. One of my non-Christian neighbors, I don't see him very often because he's very busy with his work and his children. Uno de sus vecinos no cristianos no lo ve mucho porque mantiene muy ocupado con su trabajo y con sus hijos. So I try to text him sometimes just to say hello, ask him about his family, see how he's feeling, see how his kids are doing. So, él trata de escribirle y preguntarle, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están los hijos? So every time I text him Así que Ask cada him. vez que le escribo and ask him good questions in the text, y le hago buenas preguntas en el texto, it's communicating that I care for him. le estoy comunicando que me preocupo por él. It's communicating that I want to know what's happening in his life. Le estoy comunicando que quiero saber qué pasa en su vida.
And that's a very powerful way for us to love people. Y es una forma muy poderosa para nosotros de amar a las personas. Is to show that we're thinking about them and we took the initiative to text or call them. Es mostrarles que pensamos en ellos y tomamos la iniciativa de hablarles, sea por texto o llamarlos. Okay. And that's something you can do even in a busy city. Okay. You can text, you can call Es algo que- any day. Es algo que podemos hacer incluso en una ciudad ocupada, llamar, escribir, cualquier día. Okay. We have a few questions out here. Okay. Un comentario, porque hablamos mucho de como de los desafíos que tenemos o las barreras que tenemos, pero yo creo que primero debemos mirarnos a nosotros, y hablo particularmente de mí. So Jonathan says, we talk about the barriers or difficulties, but he thinks we should talk about our difficulties or our barriers. Our barriers. Yeah. Porque para poder hacer esto debemos primero empezar teniendo claro para qué es que lo vamos a hacer, porque es que nos preocupamos por sus historias. Okay. Because to be able to do that, we need to have the knowledge about why are we doing this. Okay. So I think what he's saying is we need to be open with our story and vulnerable for people to hear what are some of the struggles in our life. Is that right? Que si quieres decir que lo que debemos hacer es como vulnerables a las personas con nuestras propias historias o no. Me refiero más a entender nuestra identidad misional. Okay. Now he's talking about to know our missional identity. Identity. Yeah. So yeah, he's talking about that. But to know what are we going to do? What is about? We are out to do what? I think that's what he's talking about. Que esto no es un Okay. propósito de una iglesia o de una comunidad misional, sino que es un propósito personal y ya ser discípulos. Y creo que lo debemos encarnar primero en nuestra propia vida. Okay, so say we need to be conscious about this is a personal mission. It's not a church mission. It's not a community missional mission. It's a each one mission in the life. Go Okay. and make disciples. Okay. Well, it's both. We do that individually sometimes, and we do it as a community sometimes, Yeah. and those are supposed to work together. Okay, que lo hacemos a nivel de comunidad misional, pero también lo hacemos a nivel personal y deben trabajar juntos esas dos Yeah. formas. But the identity that Jesus has given us is as his missionaries and as his servants. Pero la identidad de Jesús es darnos. Sorry again, I get Enviarnos a lost. servir y a ser misional. Okay, thank you. Jesus has given us a missionary identity Okay, Jesús nos ha dado una identidad misional and also a servant identity. y también una identidad de servicio. Jesus said, just as I have been sent, I'm sending you to be my missionaries. Jesús dijo, así como he sido enviado yo, yo los envío a ustedes. It's not a program. It's not a method. It's a daily way of living our life. No es un programa, no es un método, es literalmente como debemos vivir nuestras vidas. And it's the same with our servant identity. Eh, Y es lo mismo con nuestro servicio, con nuestra identidad de servicio. ok, sí. Gracias. Es algo cortocircuito. So that every day, everywhere we go, Cada We're día al sitio que vamos, sorry. every day, everywhere we go, we're asking, how can I serve the people around me? Que cada día, a cada lugar que vamos, debemos estar preguntándonos cómo podemos servir a las personas que están a nuestro alrededor. Because when I serve the people around me, I am demonstrating Jesus. Porque cuando servimos a las personas que están a nuestro alrededor, demostramos a Jesús. Okay. So yes, it's our identity that motivates us.
La identidad nos Es lo que nos motiva. motiva. It's our identity that sustains us. Esa identidad es la que nos sostiene. When relationships are difficult with people, it's our identity that encourages us. Cuando las relaciones son difíciles con personas, es esa identidad la que nos Nos da tiene, fuerza. nos da fuerza. Nos anima. Yes. Okay. Sí. We have a question or comment? Yeah, another question. Okay, there's two. La primera es, ¿cuál es el fin último de acercarnos a las personas pues con la intención? Sería como para que nos condense la idea, sería ver en qué parte de su historia podemos entrar con Jesús. So the first question is, which one is the principal goal on the process building a relationship? Is to find a point on his story to present Jesus? Or- Yes. Yes. Please? Because, well, let me answer that first. Okay. Because every person has something broken in their life. Sí, cada persona tiene algo, something, sorry? Has, Breaking? Okay, sí, está has algo roto. broken, every person has broken things in their life. Ya, claro. Sí, cada persona tiene algo roto en su historia, en su vida. And for every single broken thing, Jesus is the healer and the redeemer of those broken things. Okay, y por cada pequeña cosa rota, Jesús es el héroe y redentor de esa pequeña cosa. So we must know their story and hear where are the broken parts, So, debemos escuchar esa historia y saber dónde están esas partes rotas. and then as we hear the broken parts, we can present Jesus as again the healer, the hope, to their struggle, to their brokenness. Y una vez que sabemos esas partes rotas, podemos presentar a Jesús como el héroe de esas partes rotas. La esperanza. Y que Él les da esperanza de esas cosas, de todo eso. And I think it's also important for them to hear us and to hear our broken parts. Que es importante para ellos escuchar que Jesús es nuestro héroe de nuestras partes rotas. Okay. Let me give you an example. Les voy a dar un ejemplo. We have a non-Christian woman who is coming to our missional community meal nights. Que tienen una mujer no creyente que estaba empezando a asistir a sus noches de cena de su comunidad misional. Okay. We're having many good conversations with her about the Bible and about Jesus. Han tenido muchas conversaciones muy buenas sobre la Biblia, sobre Jesús. But a few weeks ago, one of the Christians in our community was sharing some of his story. Pero hace un par de semanas, una persona de la comunidad misional estaba compartiendo su historia. And he told us he's had a really difficult 2 months. ¿Divorce? He's having a very hard time, a very difficult life the last Okay. 2 months. Les digo que los últimos 2 meses había estado teniendo muchas dificultades en su vida. Very serious. He was even considering suicide. Que era algo muy serio, que él incluso había considerado el suicidio. He actually called to the suicide, we call it the suicide hotline. Que llamó a la línea pues como de atención a los suicidios. So he's being very open, he's being very vulnerable. Que ha sido muy abierto, vulnerable? What means that? Vulnerable, very Vulnerable, ya. Ha sido muy vulnerable. Thank you. Sorry. okay. But he also said, in the middle of my depression and my anxiety and my suicidal thoughts, Jesus is my only hope. Pero también dijo que en medio de su ansiedad, de su depresión, de su deseo de suicidio, Jesús es su única esperanza.
So it was very powerful for this non-Christian woman to hear this Christian talking about depression and suicide, but with Jesus as his hope. Así que fue muy fuerte, fue muy poderoso para esta mujer no cristiana escuchar a un cristiano hablando de ansiedad, hablando de suicidio, hablando de depresión, pero como Jesús es su esperanza. And so we also took a little time to pray for him and pray for that situation. Así que sacaron pues un tiempo para orar por él y por su situación. So again, it was very powerful for this non-Christian woman to see us pray very specifically for these types of things. Que fue pues bastante poderoso, bastante fuerte poder ver que esta mujer no creyente viera a la comunidad entera orando por estas cosas específicas. Okay, so do you see how that fits this process? Que si ven cómo encaja eso en el proceso. Okay, we already know a lot of her story. Nosotros ya sabemos sobre su historia. But then that night she heard more of our story as a Christian community. Pero esa noche ella escuchó sobre nuestras Ah, ok. historias juntas. Gracias. And then that story was connected very deeply with Jesus as the hope, as the healer, as the redeemer of our stories. Esa historia pues fue muy profundo y pudo conectar cómo Jesús es el Salvador, el Redentor, la esperanza, el héroe de la historia. And it was very natural. Y fue muy natural. It was a spontaneous moment Fue un momento muy espontáneo where this Christian was was ready to be open and vulnerable with his story. donde esos cristianos fueron abiertos y vulnerables con sus historias. Okay, so if your missional communities can communicate like this, it will be very powerful for new people. Si nuestras comunidades misionales se comunican de esa manera, va a ser muy poderoso para personas nuevas. Because they will see that you also have struggles. Porque ellos van a ver que nosotros también tenemos problemas o dificultades. But they will see something different in you. They will see something different in you, and that's that you have Jesus as your hope, as your healer. Ellos van a ver algo diferente en cada uno de nosotros, que es Jesús como su héroe, como su esperanza. But our missional communities must communicate in this way so that these opportunities are happening every week. Que las comunidades misionales se comunican así, o se van a poder comunicar así, que esas oportunidades ocurren cada semana. If we get together for a meal, this is how we communicate. Si nos reunimos para una comida, así es como nos comunicamos. We get together for a birthday party. This is how we communicate. Si nos reunimos para una fiesta de cumpleaños, así es como nos comunicamos. We get together to watch some football. This is how we communicate. Nos reunimos a ver fútbol, así es como nos comunicamos. We go to the park together. This is how we communicate. Vamos al parque juntos, así es como nos comunicamos. So this isn't I believe this is what it looks like to be a disciple that communicates that communicates in the way of Jesus. Que así es como sí, es la forma en la que se construye como un discípulo a la forma de Jesús. O sea, como así es como lo hacía, este es el camino. We see Jesus having deep, life-changing conversations with everybody he met.
Nosotros vimos a Jesús yendo muy profundo con cualquiera que que él se reunía, pues en conversaciones muy profundas, cualquiera que él se reunía. But I believe all of you can do the same thing. Pero él cree que nosotros podemos hacer todos lo mismo. That was Jesus' idea, is that all of his disciples would do the same thing. Que esa fue la idea de Jesús, que todos los discípulos hicieran lo mismo. So now today he wants you to do that in Medellin. Es que hoy él quiere que nosotros hagamos esto en Medellín, Have deep, life-changing conversations with the people around you. que tengamos profundas conversaciones que cambien vidas alrededor de nosotros. Do you think you can do it? Si creen que pueden hacerlo. Espíritu Santo. With the Holy Spirit, yes, say Jonathan. Exactly. Exactly. Because you have the Holy Spirit, you can do it. Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros podemos hacerlo. You cannot do it in your own strength. No podemos hacerlo con nuestra propia fuerza. You can do it with his strength. Nosotros no podemos, El poder. podemos hacerlo con su historia, con sus fuerzas. And then you can also be strengthened by doing it together as a missional community. Nosotros podemos estar fortalecidos haciéndolo en nuestra comunidad. Thank you. Bueno, doble translation. So again, when we do this together and communicate like this together, there's strength there. Cuando lo hacemos juntos y nos comunicamos y lo hacemos fuertes, tenemos como más fortaleza. Okay. But let me go back and give you again some practical reminders. Va a darnos como unos recordatorios prácticos. Okay, let's look at the picture again. Miremos la imagen otra vez. Okay. To do this, you're going to have to learn to ask good questions. Para hacer esto tenemos que aprender a hacer preguntas. Buenas preguntas, thank you. There's no other way. No hay otra forma. Yeah, you're right. You must learn to ask good questions. Tenemos que aprender a hacer buenas preguntas. Okay, but you can help each other learn to ask good questions. Pero podemos ayudarnos entre nosotros a aprender a hacer buenas preguntas. When you're together in your DNAs, or when you're together as Christians, you should be asking each other good questions. Cuando estamos juntos como cristianos, como con ese ADN cristiano, debemos estar haciéndonos buenas preguntas. Okay. Second thing, we must learn to share our story. Debemos aprender a compartir nuestra historia. Not in superficial ways, but in deeper ways. No de forma superficial, sino de manera profunda. And we must be ready to be open about some of the problems and some of the struggles in our life. Y debemos estar abiertos a contar esas historias de nuestros problemas o con lo que estamos batallando. Okay, if you are more concerned about what people will think about you and about your image, that won't work very well. Si estamos preocupados de la imagen que tienen las personas de nosotros, pues no va a funcionar. O sea, si no somos abiertos porque nos preocupa eso, no va a funcionar esa conversación. Pero hasta qué punto nos podemos abrir con las personas porque no sabemos bien. We have a question. La seguridad también hasta. We have a little question here. How deeper can we go with that stories? She's talking about security for herself. Pero hay que hacerlo también. Yo porque no creyentes, no sabe pues va llegando la comunidad. Es una parte del texto todavía. They are talking about some people say that's because at that point we already friends, but other people say but we are talking about non-Christian people, so yeah, we don't really know them. So how deep can we go, or where finish the safe point for us? Yeah.
It's different. It's different with every relationship. Es diferente con cada relación. But you will need to pray, and you Pero will. puedes orar. I think you will need to ask God what is appropriate. Tú puedes orar y preguntarle a Dios qué es apropiado. Okay, and there will be some things that women should only share with other women, Hay cosas, por ejemplo, que una mujer solo comparte con otra mujer and men should only share with other men. y que un hombre solo comparte con otro hombre. Okay, but I think if we're communicating in community, we have some protection and some safety because we have each other. Pero él cree que si nos comunicamos como comunidad, tenemos cierta protección porque estamos juntos. Que nos And tenemos so does that answer her question? que si responde a tu pregunta. She said yes. Kinda. Yeah, I kind of, yeah. Okay, it's a very good question. Que es una Yeah. muy buena. Okay, so we need to learn to ask good questions. Necesitamos aprender a hacer buenas preguntas. We need to learn to talk about our story in honest, open ways. Necesitamos aprender a hablar de nuestra historia de manera abierta. And then third, we need to learn to connect it to Jesus. Necesitamos aprender a conectar con Jesús. Conectarlas. Sí, las historias. But he is our hope, he is our healer, he is our everything. Él es nuestra esperanza, Él es nuestro héroe, Él es nuestro todo. So I think that's how we learn to speak about him. Que así es como aprendemos a hablar sobre Él. He should be the center of our marriages, and the center of our parenting, and the center of our money, and the center of our sex. Que Él debe ser el centro de nuestras relaciones, de nuestras familias, de nuestra economía, de nuestras relaciones sexuales, Every part of our life. que de cada parte de nuestra vida, Él debe ser el centro. That's what it means for Jesus to be Lord of our life. Que eso es lo que significa que Jesús sea el Señor de nuestra vida. For him to be Lord of our life means that he's in control and he's the center of every area. Que Él sea el Señor o nuestro Señor significa que Él es el centro, que Él está en control de nuestra vida, que Él tiene control de cada cosa. So we can share that idea with our non-Christian friends. Así que podemos compartir esa idea con nuestros no cristianos amigos. That should be an exciting thing to share. Debería ser algo excitante para nosotros, algo emocionante para nosotros de compartir. Okay, not something to hide or be shy about. No algo para esconder o para ser penoso. Okay. Hey, very good discussion. Any final questions? Qué buena conversación. ¿Que alguna pregunta final? No? That's it. That's it. Okay. ¿Cómo podríamos Okay. aprender a hacer buenas preguntas? Do you have a method or material or something to learn or how can we learn to make good questions? Do you know any exercise or something like that? So the document that I sent to you Yep. has a list of some questions. Yep. El documento que nos envió tiene unas cuantas preguntas. But I think you should talk together with your team and say, those are Todd's questions. Pero que podemos hablar juntos pues en nuestro equipo, en nuestra comunidad. Let's come up with some better Colombian questions. Mirar incluso cuáles preguntas como colombianas pueden ser mejor o acomodarlo ahí a nuestro Colombian style. Tiene reporting pan.
So you do some work together and come up with your list. Sorry, the last part again? I said you work together, you discuss, and you create your list. Okay, que podemos trabajar juntos y crear nuestra propia lista de preguntas. Think about your non-Christian neighbors, your coworkers, your family. Think about them. Piensa acerca de tus compañeros de trabajo, familiares o vecinos. And think of what questions would be good. Y piensa qué preguntas podrían ser buenas. So good homework for you. Que tenemos una buena tarea. Okay. So that's it. Okay. Thank you so much, Todd. It's been Yes, a pleasure for me. Thank you, Very- Todd. Yes, very good discussion, very important discussion. Thank you for your time. Thank We you. really Thank you for your appreciate time. that. Okay, Have a good night. okay. You guys take care. Bye-bye. Yes, sir.